Підтримуй Україну. Слово має президент України Володимир Зеленський. Окей. Дуже дякую, шановні учасники нашої зустрічі, шановні лідери, шановні наші друзі, народи країн, які підтримали нас в Україні, а отже, і своє власне право на незалежність. Сьогодні треті роковини від початку цієї війни. Сьогодні ви бачите нашу столицю, нашу країну, ви бачите наших людей. З лідерами, які прибули в Київ, ми почали цей день зі вшанування пам'яті наших воїнів, які віддали своє життя заради України. Лідери, які сьогодні з нами офлайн і онлайн, всі підтримують Україну, наш суверенітет, наш захист, нашу територіальну цілісність. Як і тоді, так і сьогодні ми всі знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Як і тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми іменами. Будь-який дієвий спротив народу у війні засновується саме на усвідомленні правди. Правда, яка об'єднує людей в країні та усіх в світі, хто підтримує. Я дякую усім вам, шановні друзі, дякую вам за підтримку, дякую усім нашим людям в Україні, усім українцям вдячний, усім українцям в світі, які підтримали свою державу. І дякую за те, що ми за 3 роки не втратили головного – єдності, не загубили правди, не зрадили своїй меті, надійному, тривалому миру для України, справедливому миру. В якій точці ми сьогодні? 24 лютого 2025 року, через 3 роки від початку путінської 3-денної спеціальної військової операції «Україна жива», бореться, і у нашої держави друзів у світі більше, ніж будь-коли. Ніхто у світі не вірить російській брехні про нашу державу, наших людей. І навіть ті, хто, на жаль, став спільником Росії у війні, хто бреше разом з нею, усі вони розуміють, кого і в чому вони підтримують. Вони можуть зробити різні кроки, вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах з Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу. І наша повага зараз українців, українок, також мільйонів людей в всьому світі, наша повага усім вам. І таким лідерам і народам, як ваші, які з нами від початку, які допомогли врятувати тисячі життів, які допомагають нам захищати наше небо та зберігати позиції на фронті, які розбудовують разом з нами виробництво зброї, щоб наповнити і наші, і свої арсенали, які прихистили українців, коли це було так потрібно, які не мовчать, а коли світ повинен чути, що відбувається, і які ми це дуже цінуємо, підтримують сильну дипломатію заради миру. Дорогі друзі, цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за 1 годину, неможливо оголосити за 1 день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і саме так, без будь-якої опори, це не спрацює, без будь-яких гарантій безпеки це не спрацює. Надійний і тривалий мир – це значно більше, ніж тиша на фронті. Ми пам'ятаємо, що з 2014 року, саме з 2014-го, більше 25 разів Росія порушила режим припинення вогню. До речі, коли генерал Келох був в Україні, я передав йому і передав президенту Сполучених Штатів Америки документ з переліком всіх сізфаєрів, з конкретними датами, які Росія зламала. Тому мир може бути наслідком
зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки. Перше, війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом перемовин. Разом з Європою. Стратегічною мішенью Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знов заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення. Друге, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуація, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 22-го року, а значно раніше, ще з 14-го року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант. Третє, Україна і багато хто у світі стверджує, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій та мир в Європі. І це дійсно так. Це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон між НАТО і Росією. А це довгий кордон. Ми маємо чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО для України, для наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні. Тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. Ні, і я вдячний всім вам, і я вдячний всім нашим партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки – це ключ до миру, і чим надійніше вони будуть, тим довше будуть зберігатися мир. Четверте, у нас вже 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, і майже з усіма, хто бере участь в сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобов'язання, які роблять сильнішою Україну і ваші країни. Це оборонні, фінансові, політичні речі, які працюють передусім на нерозширення цієї війни. І нам потрібно збільшувати те, про що ми домовились з вами на двосторонній основі. Більше взаємодії, більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більш технологічні речі і те, що безпосередньо захищає життя людей, розвиваючи українську протиповітряну оборону. Ми створюємо основу нового європейського повітряного щита. Будь ласка, кожне зобов'язання щодо ППО, воно критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву, достатньо для безпеки систему гарантій, для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи. І п'яте, ми всі бачимо, яка турбулентність почалась в глобальній політиці. Але будь-які проблеми – це можливості. Збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності нас, усієї Європи, стати щонайменше в безпеці незалежними. І ніколи Європа не може дозволити собі відставати в глобальній технологічній конкуренції. Зараз, на жаль, є моменти, фіксується таке відставання. І тільки у єдності, саме як об'єднаний континент, ми можемо це відставання виправити. Не хтось один саме для себе, а європейці разом для Європи, для всього світу. І всі партнери разом заради спільних завдань. 24 лютого не стало щасливим днем для Путіна, і саме тому, що ми всі об'єднались
Українці в своєму домі, європейці на своєму континенті, Америка об'єдналась з Європою, сімка і всі у світі, хто відчув, яким несправедливим є вторгнення Росії. Зараз варто робити більше, ніж вчора, підтримувати одне одного більше, ніж будь-коли, щоб в цьому році можна було сказати, ми зробили все, що могли і мусили зробити, і ось мир є. Я хочу подякувати всім вам за підтримку, за те, що ми разом. Я пишаюся нашою з вами співпрацею, я дуже пишаюся нашою з вами дружбою. Дякую дуже. Слава Україні! Пані та панове, модератор заходу. Президенте, шановні лідери, шановні учасники, для нас сьогодні велика честь вітати вас в Києві, столиці країни, яка воює в особливий день, треті роковини повномасштабного російського вторгнення на саміті «Підтримуй Україну». Російська агресія почалась понад 11 років тому, і цілі Росії залишаються незмінними. І ви були з нами від перших секунд повномасштабного вторгнення. Ми це дуже цінуємо і ніколи не забудемо. Наші рішення визначають, в якому світі житимуть наші діти. Українські воїни мужньо відстоюють наші спільні інтереси та цінності на полі бою. І ми вдячні нашим надійним союзникам. Ваша підтримка є фундаментально важливою для продовження цієї боротьби. Тепер хотів би надати слово нашим шановним гостям. І для мене велика честь запросити виступити його високоповажність пана Гітанаса Наусєду, президента Литовської Республіки. Литва є одним із трьох найближчих балтійських друзів, які об'єдналися у боротьбі за свободу та безпеку від російського тероризму. Будь ласка, пане президенте. Дякую, пане Володимире. Друзі, третя річниця цієї кровавої війни не принесла якогось полегшення в Україні. І останні події, вони приносять лише занепокоєння, аніж чіткість. Втім, ми не маємо розчаровуватися. Це не конструктивний спосіб, як можна діяти у подібній ситуації. Саме тому я приїхав сьогодні сюди для того, щоб сказати, що ми маємо залишатися об'єднаними, підтримувати Україну ще більше, ніж раніше. Я впевнений і знаю, що всі ми сьогодні зібрали для того, щоб підтвердити нашу потужну рішучість дотримуватися принципів статуту Організації Об'єднаних Націй. Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По-перше, ми маємо невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема системами ППО та спроможностями нанести удари на велику дальність. Крім того, маємо переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї. Литва забезпечить додаткові системи ППО, як ми домовлялися. Далі ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України, і ми маємо робити більше. Ми маємо забезпечувати спільне виробництво з Україною, адже технологічний потенціал України є надзвичайно великим, і це зможе надати додаткову можливість і військові спроможності, зокрема у сфері подальшого збільшення військового виробництва. Ми маємо розширити програми підготовки для Збройних сил України. Ми маємо посилити їх військову готовність, бойову ефективність та подальші інтеграції з силами НАТО. Ми маємо провести також ці навчання і на території України. Четверте, сьогодні разом з нашими північними та балтійськими друзями ми будемо надавати як військову техніку, так і навчання для підрозділів рівня бригада. П'яте, ми повинні забезпечити подальше забезпечення військових потреб України, і ми будемо надавати 0,25% ВВП
на військову підтримку України. Ми зараз робимо ще більше. Зараз настав час лідерства. Ми, європейці, маємо взяти нашу відповідальність без жодної затримки, адже безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. І відкриття перших переговорів, першого кластеру можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. І наостанок я хотів би зазначити, що Україна потребує справжні гарантії безпеки. Членство в НАТО – це найкращий, найбільш ефективний і довгостроковий, і, я впевнений, найбільш дешевий варіант. Цей варіант повинен залишатися на столі для того, щоб посилити переговорну позицію України. Дякую. Пане президенте, дуже дякуємо за ваш виступ. Тепер я запрошую до слова його високоповажність пана президента Анджея Дуду, президента Республіки Польща. Польща є незмінним партнером і оплотом, коли йдеться про підтримку української боротьби. Ми ніколи не забудемо принципову позицію Польщі у 2022 році і весь час після. Прошу. Пане президенте Володимире, ваші високоповажності, президенти, прем'єр-міністри, наші друзі з України, сьогоднішня подія має надзвичайно важливе значення, оскільки вона відбувається у вільному і гордому Києву. Путін хотів захопити Україну за 3 дні, але не зміг це зробити навіть за 3 роки і ніколи не зможе. Це справжня міра рішучості, віри у незалежність українського народу та свободу. Пані та панове, Польща буде продовжувати вести послідовну політику по відношенню до України. Польща допомагала Україні. Ми були першою, хто визнав незалежність України в 91-му році. Ми вас підтримували під час помаранчевої революції. Ми допомагали Україні, коли президент Лех Качинський попереджав світ про можливе вторгнення Росії в 2008 році, коли російські танки йшли на Тбілісі. Я особисто відвідував Київ разом з президентом Науседою 23 лютого 2022 року. Буквально за кілька годин до початку повномасштабної агресії Росії для того, щоб висловити солідарність з Україною і для того, щоб продемонструвати польську допомогу у складні часи. Саме тому я хочу вас запевнити, що ви завжди можете розраховувати на Польщу і що ми ніколи не полишимо демократичну та незалежну Україну. І ми також продовжуватимемо послідовну політику по відношенню до Росії. Ми завжди попереджали про справжні наміри Кремля. Більше того, ми є серед тих країн, які відчули дух російського імперіалізму, і ми попереджали світ роками, до чого це зможе призвести. Більше того, ми попереджали Європу про збільшення залежності від енергоносіїв з Росії, бо ми чудово знали, що це лише ще один тип зброї, яка використовується Москвою. На жаль, ми виявилися правими. І хоча наш голос не був почутим, але цей свіжий досвід і пам'ятаючи про нашу спільну історію, ми в Польщі будемо продовжувати послідовно дотримуватися нашого підходу до Сполучених Штатів. Не буде кращого гарантора безпеки, ніж Північно-Атлантичний альянс. І з Сполученими Штатами як одного з цих ключових членів. Саме тому протягом свого перебування на посаді я постійно висловлювався за підвищення присутності Сполучених Штатів в Польщі та в Європі. Ми при цьому не забуваємо той факт, що не буде сильного НАТО без сильної Європи. Таким чином, як президент Польщі, я пропонував минулого року підвищити витрати на оборону принаймні до
3% ВВП усіма країнами-членами НАТО. В Польщі ми вже витрачаємо майже 5% ВВП, оскільки ми знаємо, наскільки важливою це є для нас, для нашої безпеки і для нашого регіону Європи. Лише військово потужна Європа може надати допомогу Україні і надати надійні безпекові гарантії. Пані та панове, в цей день, коли ми згадуємо про повномасштабне вторгнення Росії до України, я хочу наголосити, що всі ми тут хочемо миру. Але той мир, який ми намагаємося отримати, має бути справедливим, довготривалим і має основуватися на гарантіях безпеки. Більше того, Україна має бути представлена від самого початку офіційних переговорів. В іншому випадку недовготривалий мир швидко перейде у нову війну, можливо, навіть більш кроваву. Дякую. Дякую вам дуже, пане президенте. А зараз я радий запросити до виступу його високоповажність пана Франка Вальтера Штайнмаєра, федерального президента Федеративної Республіки Німеччина. Німеччина – незмінний лідер у реалізації найбільш важких завдань на підтримку України. Ми цінуємо це та розраховуємо на вашу подальшу роль лідера. Будь ласка. Пане президенте Володимире, пані та панове, дозвольте мені проголосити основний меседж від самого початку, тому що дуже важливо сказати, що моя країна, ми мали вибори вчора, і сьогодні ми бачимо, що є переважна більшість німців, які проголосували за демократію, за Європу, за Україну, яка боронить свою демократію. І, що є більш важливо, німці не забули, що сталося 3 роки тому. Ніхто з відкритими очима і з відкритим серцем не може заперечувати правду. Саме Росія розпочала цю війну. Саме Росія відправила танки на Україну 3 роки тому. Саме Росія хоче знищити Україну і загрожує вільній і демократичній Європі. Таким чином, шановні колеги, що відбувалося протягом останніх кількох тижнів? Росія, можливо, отримала якусь можливість щось передати Білому домі, але легітимності вона при цьому не отримувала. Нічого з того, що вона робила протиправного, не стало відповідним до закону. Ніщо не є забуто. Чи хтось може дійсно подумати, що якісь розмови чи заяви можуть якимось чином порушити нашу рішучість, щоб ми стали зробити неправильний вибір? Ні. Якраз останні кілька тижнів посилили нашу рішучість як європейців, більш ніж це було раніше. Ми маємо стояти за наші цінності і за Україну. Протягом 3 років народ України боровся за свою свободу кожного дня, кожної ночі. Ми повинні зробити все можливе, щоб мужність і пожертва українців не були просто так. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб Україна досягла справедливого та довготривалого миру. Хто б що не казав, немає сенсу проводити переговори без України. Ми маємо зробити все можливе, аби Україну не змушували ухвалити погану згоду. Мир необхідно виграти всіма нами разом. Це наша відповідальність. Якщо в нас стане бажання це робити, то в нас буде і сила це зробити. Європа вже стала найбільшим підтримником України, адже The people of Ukraine and the people of Europe expect us to uphold Ukraine's freedom and the security of our Europe.
Germany must be a strong partner for Ukraine and a strong pillar in Europe throughout the coming weeks. The democratic leaders of Germany are aware of their great responsibility, and I will hold them to their words. You can count on Germany. Thank you so much. Дуже дякуємо. Маю приємність надати слово його високоповажності пану Едгарсу Ренкевичсу, президенту Латвійської Республіки. Ваша країна ставить дуже високу планку у хоробрості та силі у підтримці України та протистоянні російському імперіалізму. Прошу, пане президенте. Thank you very much, dear President Zelensky, dear Vladimir, Excellencies, dear colleagues, friends. Exactly 3 years ago, as a Foreign Minister of Latvia, I was here in Kiev when Russia started its unprovoked, brutal invasion of Ukraine. And it was already clear then that Ukrainians will resist. I think that today we admire the brave Ukrainians for their fight. We stand with Ukraine, we support Ukraine, and I think that we all see that Ukraine has shown the world true resilience in its fight for the good and in its fight for its people. But it has also come at a great cost. People kidnapped and tortured, lives lost. Thousands of Ukrainian children have been abducted and are forced to live in Russia or occupied territories. And it is absolutely clear that it cannot be left in vain. Ukrainians deserve just peace. Ukraine must be at the negotiation table, not on the table. Europe must be at the table as well. As you said yesterday, dear Vladimir, this is our table. And we must ensure that Ukraine is strong and independent. Russia is contained and deterred. Borders are not changed by force. Europe takes full responsibility for its security by investing in its own defense. Ukraine, Europe, and the United States work together to achieve durable peace. Europe is more powerful, as some critics may say, but what we need is a strong will. Today is a pivotal moment for the world and Europe. Europe must be brave like Ukraine and use Russian frozen assets for Ukraine. Europe must be brave to make fast decisions on budget deficit rules to finance security and defense. And Europe must be brave to mobilize our resources and ensure that Ukraine gets everything it needs on the battlefield and beyond. Latvia with Nordic Baltic countries have been among the strongest supporters of Ukraine, and we will remain so. As President Nauseda just said, the Nordic Baltic countries are pledging to support Ukraine by providing equipment and training for a scalable brigade-sized unit. My own country devotes 0.25% of GDP to Ukraine's military aid. We will continue to do that. Dear colleagues, to be strong like Ukraine, it is time to step up our efforts in defense and deterrence, boost defense industry. We need weapons now and not in 10 years, for both Ukraine and also for ourselves. Unfortunately, the age of hard power has re-emerged, and we need hard power. Europe must act now. Latvia has made the decision to invest 4% of GDP in defense with the aim to reach 5% in the near future. And I think that the new norm for NATO and Europe is 3.5% of GDP. Ladies and gentlemen, we all want just and lasting peace for Ukraine. In order to achieve this goal, we need the United States, its commitment and goodwill. Equally, we need to step up European responsibility and effort. And we are at the opening of this process. Search for the best solution is not an easy one. And I believe that Ukraine, Europe, the United States can and should work to achieve this goal. We sometimes have disagreements, we sometimes have harsh rhetoric, but it is important that we all search for solutions. If we try hard, we definitely are going to succeed. Slava Ukraini! Дуже дякуємо, пане президенте. В Україні лунає повітряна тривога. Ми пам'ятаємо, що ми зараз живемо у час, військовий час, тому
Ще раз хотів це нагадати. І прошу взяти слово його високоповажність пана Петра Павла, президента Чеської Республіки. Чеська підтримка надзвичайно важлива. Ми цінуємо чеську артилерійську ініціативу, яка є успішною та інноваційним інструментом, який підтримує нашу боротьбу. Прошу, пане президенте. Thank you. Dear Volodymyr, dear colleagues, heads of states and governments, European Commission and European Council, it's great to see us all around the table, both physically and online, in support of Ukraine. For all of these 3 long years, when Russia is waging a full-scale war against Ukraine, I have no doubt that the ultimate goal of this aggression has always been to wipe Ukraine as we know it off the map. Yet the resilience of the Ukrainian people has proven to be unbreakable, and it deserves not only our admiration but also our full respect. We all sincerely want a peace in Ukraine and for its people, but not a peace at any cost. A peace built on the humiliation of the victim, one that rewards Russia for its aggression, would not be a true peace. It would be a betrayal. We Czechs know all too well what such a betrayal feels like, having experienced it with the 1938 Munich Agreement. Any deal must be negotiated and accepted by Ukraine. It is obvious that every negotiation must begin with a clear recognition who is the aggressor and who is the victim. No room for ambiguity here. Volodymyr, you were democratically elected by the Ukrainian people, and your legitimacy remains unquestionable. As Ukraine is fighting every day for its survival, this is neither the moment nor it is practical or just to weaken leadership, but rather to ensure stability and resilience. And you, Volodymyr, are a symbol of this resilience. It is our collective duty to help Ukraine resist and prevail in this war. Without peace in Ukraine, there can be no lasting peace in Europe. We need to get ourselves together and to act now. Deterring Russia is the only way forward. Today, I would like to stress 5 points. First, we must collectively continue helping Ukraine build up its own robust defense capabilities. And Czech companies are already contributing and will do its part in the future as well. Second, it is crucial to continue with military supplies to Ukraine. In this regard, the ammunition initiative and all other similar initiatives have proven effective. Third, I fully support the idea of a joint EU loan by providing arms to Ukraine and for further macroeconomic aid. Fourth, the process of Ukrainian accession to the EU and incorporating Ukraine into the European single market must accelerate. And fifth, we must ensure that Ukraine is in the strongest possible position for negotiation with the ultimate goal of a future NATO membership. Too much is at stake. Either we allow our sovereignty to erode piece by piece and fade into irrelevance, or we manage to step up and never to be sidelined again. Dear colleagues, I'm confident that Europe is stronger and more capable than we often realize. Dear Volodymyr, let me reaffirm that Czechia will continue supporting your country by all necessary means. We will stand with Ukraine. Slava Ukraine. Дуже дякую. Важність пана Андрея Пленковича, прем'єр-міністра Республіки Хорватія. Ми звичайно цінуємо вашу незмінну підтримку і допомогу Хорватії. Дякую. Прошу.
Thank you very much, Andriy, dear President Zelensky, dear colleagues, both in Kyiv and in the capitals. First of all, let me greet you and extend once again Croatia's and my personal support and respect for Ukrainian people, Ukrainian soldiers, for Ukrainian leadership, and especially you, President, for having endured for the last 3 years the brutal Russian aggression and the invasion on your country, which is a repetition of more than 10 years ago. Ukrainians have shown incredible resilience. They have shown heroism. They have shown strong desire to defend its freedom, its territory, its land. But you have also demonstrated a strong message to the rest of the world that the violation of international law and the international order and the values that we all share and that the world has been functioning on over the past 8 decades is something that Ukrainians respect and want to live with. Croatia has been not only a historical friend of Ukraine and the Ukrainians, but one of those countries who has 30 years ago found itself in a similar situation, facing a stronger adversary, facing aggression, and facing occupation of its territories. How did we prevail and how did we overcome? It took us time to gain strength and to reach the balance of power, and even to use the potential of, at the time, Croatian military and Croatian police to regain back our territories. The other part of occupied territories we reintegrated peacefully with the help of the United Nations mission in Croatia, the only 100% successful mission of this kind, reintegrating the territory and ensuring Croatia's territorial integrity. The lessons of Croatia can be very helpful and useful for Ukraine. And that's why I would like to say a few points today. Only strong Ukraine, economically, financially, and militarily, with our joint support and delivery of more military assistance, will be able to guarantee its freedom and to guarantee the security of its people. Second point is that the peace efforts which are currently on the table should be leading to a just, comprehensive peace that will not violate the principles of international law, and that is your sovereignty and your territorial integrity. Peace should not be seen in the wider political and mediatic space as an opportunity to comment that it was a forced capitulation of Ukraine. Peace should not be seen as an opportunity to leave the political space to Russia to claim victory. Peace should not be seen as an opportunity to say that the Western allies and partners and friends of Ukraine have been led into the position that would be contrary to everything that we have been standing for over the past 3 years. Peace should be stopping the killing, but should immediately include the plan of the reintegration of your occupied territories. That is the just way to continue. That should be the way where the European Union should voice and articulate its strong stance. Slava Ukraini, and thank you for being with you today, and thank you for Ukrainians for showing us the strength and the thrive for freedom. Дякуємо, шановний пане прем'єр-міністре. Мені зараз дуже приємно запросити до слова його високоповажність пана Олександра Стуба, президента Фінляндської Республіки. Підтримка Фінляндії є дуже цілеспрямованою та ефективною. Дякуємо вашій країні за послідовну і непохитну позицію. Ви добре знаєте, що означає жити поруч з Росією. Будь ласка. Thank you very much. Vladimir, given that I'm sitting here next to you, this is more of a personal address than anything else. You see, I think we in Finland understand exactly what you're going through. We have 1,340 kilometers of border with Russia. In November 1939, Russia attacked us, completely unprovoked. We fought 2 existential wars against Russia. The first one was the Winter War. It lasted only 105 days, and we were able to hold the line. The second one was the War of Continuation, which lasted pretty much 1,100 days. And that's what you've been going through right now. And essentially, for me, this war is about the existence of nationhood in Ukraine.
And that nationhood is based on a triangle. And that triangle is something that we thought would be respected ever since the end of World War II. And that is independence, sovereignty, and territorial integrity. Now, in World War II, Finland had to accept a peace with Stalin. And I'm sure we're going to have to accept a peace with Putin. But the peace that we accepted had only one out of the three statehood principles in it: independence. We were the only country bordering the Soviet Union that was able to retain our true independence. But we lost our sovereignty. You know, we couldn't decide the clubs we wanted to join. We were able to join the EU only when the Soviet Union collapsed in 1995. And we lost 10% of our territory, including the areas where my grandparents were born and where my father was born. Now, the only reason I'm saying this is that the support that you will see from the Finnish public, and I think from all around this table, is the support of identity and historical experience. Now, my big point is that there seems to be some misunderstanding about what is going on here. Russia obviously started this war, but remember that it started this acquisition of territory and spheres of interest already in 2008 by attacking Georgia, and then in 2014 by annexing the Crimean Peninsula. And then at the end of the day, we are now here to commemorate the third anniversary of the beginning of the full-scale war, but the war has been going on for pretty much 11 years, ever since 2014. And a lot of people don't understand that this is not only about Ukraine, but this is also about Europe. This is also about the United States. This is also about international law. And at the end of the day, it's about the world order. So if we now allow Russia to do what it wants to do, in other words, stop the existence of a Ukrainian state, then it's not only Ukraine that has lost, it's Europe that's lost, it's the West that has lost, and also the United States that has lost. And for those who doubt about this, let me say one thing very clearly. You cannot trust Putin. You cannot make a deal with Putin, because that means basically a deal also with China. I also say that for those who doubt, the only way in which Ukraine is going to fully win this war is that we continue the support that we have given you from the beginning. And I also say that if Russia gets what it wants now, trust me, it's not going to stop with Ukraine. We know that Putin will continue because his mind is one of imperialism and spheres of interest. So self-evidently, Finland will continue to support Ukraine for as long as it takes. We're the fifth biggest donor, GDP per capita. Let me finish off, however, by saying that I think in the past 2 weeks, we've been sort of a little bit lost. A new American administration has come in, and we have heard conflicting messages. I believe that we need to take the initiative back. And by that I mean to say that there needs to be something concrete on the proposal, on the table. So let me propose today something that I've spoken with you about and with many around the table. It's not a peace plan, but it's a sketch of a process. And that process, in my mind, goes very simply in 3 phases. The first phase is before the actual ceasefire. This is the phase when we put maximum pressure on Russia, including sanctions, including using the frozen assets, and of course, including continuing the military support for Ukraine. This is also the time when I think European leaders need seriously talk about security arrangements. And of course, the lead comes from Ukraine. You have the biggest land force and most experienced land force in Europe. But there needs to be support from Europe, and the backstop needs to come from the United States. All of this needs to be settled before a ceasefire
is brokered, whether that's Easter or whenever, we don't know. The second phase is the ceasefire phase. And the ceasefire basically means that there's a contact line, probably monitoring thereof, but it also means that two things are put into place. First is a negotiation on the actual agenda and modalities of the peace process, because there is no peace process, there is no agenda, there are no modalities. And the second one is, of course, confidence-building measures, which were mentioned here a little bit earlier, exchange of prisoners, returning the kidnapped children, etc., etc. This is the second phase. Then only begins the third phase, and we're far, far, far from it. And that is the actual peace process. That's when there is conversation about territory, that's when there is conversation about reconstruction, and that's when there is conversation about unraveling the sanctions. Having said all of that, very conditional by the way, having said all of that, I think we need to make clear to the Russians and everyone else that there are a few things that are completely off the table in these negotiations. One is EU membership. It is not Russia who decides on EU membership. It is the European Union who does that. Two is NATO. It is not Russia that decides on NATO membership. It is the alliance itself. Three is Ukrainian defense. It is not Russia that decides on what Ukraine has by its border, when, where, and how. And four, European security arrangements or order. It's not Russia that decides on that. We already have a European security order and should stick to it. So those are off the table. And let me just finish off, because I do think this is such an important day, and I was watching all the colleagues on Maidan Square and the rest of it. But I do think this is a day when we have to honor the fallen Ukrainian heroes. I also believe that this is a day where we have to face the fact that Putin has lost this war, in a sense that we will see a European Ukraine, we will see eventually Ukraine in NATO, we've seen a unified European Union, and hopefully a stronger transatlantic alliance in the long run. And on a day like this, I think it's time to pave the way for a plan for Ukrainian victory. Slava Ukraini. Дякуємо, пане президенте. А зараз я радий запросити до виступу його високоповажність пана Діка Схоофа, прем'єр-міністра Королівства Нідерланди. Нідерланди є важливим партнером України. Ваше лідерство поза конкуренцією, особливо важливим є ваш внесок у підвищення безпеки нашого неба. Прошу, пане прем'єр-міністре. Thank you. Mr. President, dear Vladimir, colleagues, ladies and gentlemen. One of my first international trips after I became Prime Minister of the Netherlands last summer was to Zaporizhia, was to Ukraine. It was an experience I will never forget. I spoke to veterans, I visited an underground school, and I saw with my own eyes the devastating impact of war. But what struck me above all was the bravery and the resilience of the Ukraine armed forces and the Ukrainian people. For 3 years now, you have resisted the most brutal and fierce attacks by the Russian aggressor. Fighting for freedom, fighting for independence, fighting for the right to shape your own future. The government and people of the Netherlands admire you greatly for that. The purpose of that first visit was very clear: to reaffirm that the Netherlands stands with Ukraine and that we will continue to do so. But today, I can only repeat that message, also on behalf of His Majesty the King. Ukraine can count on our unwavering military, financial, and political support, now and after the war, when justice must be done and Ukraine must recover. So it's good to see so many of you today. It shows that support for Ukraine remains strong and widespread. Today marks the start of the 4th year of the terrible war. Let us hope that it also marks the beginning of the end. In the past few turbulent weeks,
we have been face to face with history. None of us can predict what will happen over the next few weeks and months. But whatever that may be, for the Netherlands, there can only be one outcome. And that is a just and lasting peace, both for Ukraine and for Europe. That means a peace that not only ends hostilities here and now, but also guarantees a safe future. That's why it's so important that Ukraine remains strong on the battlefield. Because we need peace through strength and not the enduring threat of war through weakness. And furthermore, it's crucial that your voice and our voices are heard in the negotiation process. Nothing about Ukraine without Ukraine. Nothing about Europe without Europe. Thank you, Vladimir, for inviting us to this summit. Thank you all for attending and showing your support. Let's keep working together towards the best possible outcome. Thank you, and Slava Ukraine. І мені дуже приємно запросити до слова його високоповажність пана Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади. Канада займає особливе місце в серцях українців. Позиція Канади в групі G7 з початку повномасштабного вторгнення і, зокрема, у 2025 році під час канадського головування має важливе значення для успіху нашої боротьби. Прошу, пане прем'єр-міністре. Bonjour, mes chers amis. Good morning, everyone. Thank you to my fellow leaders for your timely and salient remarks. And above all, thank you, Volodymyr, for hosting today's summit and for your courageous leadership as the duly elected democratic leader of this great nation. Since the start of Russia's full-scale illegal war of aggression 3 years ago, you've shown remarkable personal bravery, resilience, and resolve, a defiant spirit mirrored by the unbreakable Ukrainian people. You continue to inspire me and tens of millions of my fellow citizens back home in Canada. But let us be frank, you and the Ukrainian people should never have had to endure even a single day of this unjustified, brutal war, let alone 1,096 of them, or more accurately, over 4,000 of them since Russia illegally seized Crimea back in 2014. This is not a conflict Ukraine wanted, provoked, or asked for in any way. This is a war started for one reason and one reason only: Russia's desire to erase Ukrainian history and expand their empire. Russia's actions are nothing short of a direct attack against the rules-based international order, an order established in response to the most destructive war in our collective history, a war etched in the memory of the citizens of all of our respective nations for the past 80 years. An order which, albeit imperfect, ushered in the most peaceful and prosperous era in the history of humanity. We cannot go back. We cannot return to an era where might makes right. We must do everything in our power to enable Ukraine to secure a just and lasting peace, a peace that cannot be achieved without Ukrainians at the table. That is precisely what Canada is focused on. Canada has been a steadfast, unshakable partner to Ukraine since the beginning, and that will never, ever change. Le Canada est fier du travail qu'on a accompli avec vous tous autour de cette table pour faire que la Russie paye le prix de cette invasion inhumaine, que ce soit avec des sanctions ou en offrant aux Ukrainiens de l'aide humanitaire, financière et militaire dont ils ont besoin pour se défendre et faire obstacle au régime russe. But I know, we all know, there is more work to do. That is why I am announcing Canada will be providing 25 more LAV-3 infantry fighting vehicles to Ukraine. We will be delivering 2 armored combat support vehicles which Ukrainian forces will be trained on shortly in Germany.
Landing systems for F-16s were delivered just 2 months ago, and 4 F-16 flight simulators will be provided in the coming months. And that's on top of the millions of additional rounds of ammunition, components for drone cameras, and first aid kits. We're also dispersing the first installment of the $5 billion in assistance to Ukraine funded through revenues from frozen Russian assets, along with providing a grant to help Ukraine maintain its energy security in the wake of consistent, reckless attacks by Russia on Ukrainian energy infrastructure. Throughout all this, we need to keep in mind the size of the human cost of the Russian aggression for the past 3 years. Ukrainians who've lost their lives fighting courageously for their land, children taken from their families and homes and communities, which is a disgusting war crime, and violence subjected to prisoners of war taken by Russia. Implementing the Montreal Pledge to address the human costs of the war, a declaration made at the conference we co-hosted there last autumn with Norway and Ukraine, is more urgent than ever. We will continue to work with Ukrainian forces through Operation Unifier, which has already trained tens of thousands of Ukrainian soldiers. And once a just peace is secured, Canada stands at the ready to work with our partners around the world to provide Ukraine the security it needs for the peace to last, allowing it to recover, rebuild, and prosper. Regardless of the great distance separating our two countries, Canada knows this is a war that we cannot afford to ignore. I know the stakes. Canadians know the stakes. All of you around this table know the stakes. And most of all, Ukrainians know the stakes. This is a war of aggression on Ukraine's people, culture, identity, and very existence. But it's also a war on our way of life. It's a war on democracy, on the rule of law, on self-determination, a war on justice, and a war on truth. At this critical moment, I think of the words of the great Ukrainian poet, Taras Shevchenko, whose works have been echoed by millions of Ukrainians as a source of inspiration. You must fight on, you will triumph. God is helping, leading. At your back are justice, glory, and sacred freedom. That excerpt was proudly recited in Independence Square by Serhiy Nihoyan, the first martyr of the Revolution of Dignity, shortly before he was killed. And 11 years later, it continues to ring true. Ukrainians will triumph because Ukrainians are fighting for what is right. But they cannot and should not do it alone. It's up to all of us in this room and around the world to meet this moment as well. And we can't wait. The moment to stop this war of aggression, the moment to defend democracy, the moment to stand for our shared values is now. So let us seize it. Merci beaucoup, mes amis. Slava Ukraini. Дякуємо, шановний пане прем'єр-міністре. А зараз я хотів би передати слово його високоповажності пану Реджепу Таїпу Ердогану, президенту Турецької Республіки. Туреччина залишається непохитним і впливовим прихильником українського суверенітету, територіальної цілісності. Ми це надзвичайно цінуємо. Değerli dostum, Sayın Zelensky, kıymetli Ukraynalılar, sevgili Kırım Türk'ü soydaşlarımız, saygıdeğer katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Video mesaj yoluyla da olsa sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Savaşın 3. yılını doldurduğumuz bu acı günde ülke ve millet olarak dost Ukrayna halkının yanında olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz 3 sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana
uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Savaş 4. yılına girerken diplomasiyi, diyaloğu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz. Bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelensky ile geçtiğimiz hafta Ankara'da Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 2025'in barışın inşa edileceği bir yıl olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla. Дякуємо. І зараз я радий запросити до виступу її високоповажність пані Карін Келлер-Зутер, президента Швейцарської конфедерації. Швейцарія відіграла важливу роль у просуванні глобального бачення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України та Європи. Будь ласка. Thank you so much, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. On behalf of Switzerland, I would like to thank you for the invitation to this summit. Let me start by expressing my heartfelt vicinity to the Ukrainian people who have endured another terrible year of suffering and war. For the last 3 years, Switzerland has been calling on Russia to immediately cease all hostilities and withdraw its troops from the territory of Ukraine. And we reiterate this call today. With the Ukraine Peace Summit last year in Switzerland, the goal was to lay the groundwork for peace talks and revitalize existing peace efforts. We remain steadfast in our support towards a just and lasting peace. It is clear to us that a durable solution can't be achieved without Ukraine. This war has global long-term effects. Therefore, we remain committed to working closely with our partners in Europe and beyond for a peaceful future for Ukraine and the entire continent. Ukraine has become one of the most heavily mined countries. This is not only a threat to lives, but also to food security in Ukraine and in the world. Last year, Switzerland hosted the Ukraine Mine Action Conference. More than 40 countries signed the Lausanne Call for Action, committing to concrete actions towards humanitarian demining in Ukraine. Switzerland also stands with Ukraine by providing humanitarian aid and supporting reconstruction. 2 weeks ago, the Swiss Federal Council approved a country program of 1.5 billion euro for Ukraine's recovery and reconstruction over the next 4 years. Switzerland has welcomed Ukrainian refugees, providing them with protection and support. Excellencies, in 2026, Switzerland will chair the OSCE,
We will continue to work with all of you to contribute to peace and security in Europe. On this day, our thoughts are with all those who have suffered and continue to endure hardship due to this war. Let me reaffirm Switzerland's commitment to supporting Ukraine's recovery and reconstruction efforts and to working towards a future of peace, stability and justice. Thank you. Дуже дякуємо. А зараз я маю особливу приємність передати слово його високоповажності пану Антоніо Кошті, президенту Європейської ради. Дуже дякуємо вам за ваше особисте лідерство і непохитну підтримку. Thank you, dear Vladimir, people of Ukraine, dear colleagues, excellencies. 3 years ago, Russia launched a full-scale invasion in Ukraine, a Russian war of aggression that was unprovoked, unjustified and illegal, a war that violates Ukraine's sovereignty, its territorial integrity, its international recognized borders, and the fundamental principles of international law enshrined in the United Nations Charter. My thoughts are with all Ukrainians, with all those who have lost a family member and friend, with those who are wounded. The suffering Russia has inflicted in Ukraine is cruel and unjustifiable. The presence of all of us here today is a demonstration of our solidarity with people of Ukraine and with you, President Zelensky. We were here with you from day one. We stand and we will stand with you side by side, shoulder to shoulder, in the war, in future peace negotiations, in the reconstruction, and as a member state of the European Union. We all want this war to end and the suffering and destruction to stop. This is why this moment is so important. Russia is a threat to the international rules-based order. Putin wants to divide us, and we show here today that our support is strong, united, and unchanged. There will be no credible and successful negotiation, no lasting peace without Ukraine and without the European Union. Only Ukraine can decide when the conditions are met to start a peace negotiation. Peace cannot be a simple ceasefire. It needs to be a durable agreement. Peace should not reward the aggression. We need to learn the message from the past, from the Budapest and Minsk agreements. Only concrete and strong security guarantees will ensure a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine and in Europe as a whole. The European Union is ready to do whatever it takes for its security and to continue to support Ukraine. That is why I'm convening a special European Council next week on the 6th of March on supporting Ukraine and strengthening Europe's defense. Working very close with the European Commission and with Ursula, we are ready to effectively deliver on our defense capabilities and to significantly invest on it. We are ready to increase our financial and military support to Ukraine. And we are ready to build Ukraine's future within the European Union. Ukraine, you can count on us
and Slavia Ukrainia. Дуже дякуємо. Сьогодні ми маємо честь слухати не лише промови і виступи світових лідерів, а також матимемо честь почути і наших мужніх воїнів з передової. І зараз для мене особливо приємно і почесно надати слово відважним воїнам 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які боронять нашу батьківщину на Покровському напрямку. Головний сержант батальйон безпілотних систем Денис Кардаш. Прошу до слова. Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні до 11-ї річниці початку агресії на території України Російської Федерації і до 3-ї річниці великого наступу повномасштабної війни Росії з Україною. Хотілося б подякувати всім європейським лідерам та країнам, які нас підтримують у цій війні, йдуть разом з нами до перемоги. Зараз ми, бійці 93-ї бригади батальйону безпілотних систем Black Raven, знаходимося на бойових позиціях, виконуємо бойові завдання на найгарячіших напрямках нашої країни. Це Покровський напрямок, це напрямок Бахмутський. Наші підрозділи виконують завдання з прикриття неба, знищення ворога і підтримки нашої піхоти на всіх цих напрямках. Лише протягом останніх днів наша бригада відбила десятки атак агресора, які хотіли захопити нашу вільну Україну. Нашим батальйоном безпосередньо за ці декілька днів було знищено біля 30 єдиниць техніки та засобів ураження, які агресор кожен день застосовує в нашу сторону. І близько 50 окупантів було знищено на наших напрямках за ці 2 дні. Лише чимало, я знаю також, що чимало країн є, які нам допомагають, пройшли через такий ж самий агресію зі сторони Росії і знають, що це таке і як це відбувається. Хочу нагадати всім, хто може не до кінця розуміє, що це таке, що війна, вона приходить несподівано і ніхто до неї ніколи не готується. І це дуже погано. Чи важко нам зараз тут? Важко. Неймовірно важко. Чи хочемо, чи втомилися ми від війни? Втомилися. Так, але це битва за нашу незалежність. Це битва за наших рідних. Це битва за нашу сім'ю і за нашу країну і за нашу націю. Якщо ми програємо цю битву, то в нас цього всього не буде. Не буде майбутнього у наших родин і наших дітей. Хочу подякувати всім странам, які підтримують нас, всім народам, людям, які підтримують нашу боротьбу. Хочу подякувати всім волонтерам. Це українські волонтери, це наші люди, це волонтери інших стран, які допомагають сильно, допомагають і реагують дуже швидко, тому що війна йде кожен день і вона дуже жорстока. Хочу подякувати всім воїнам, які зараз захищають нашу країну. Це воїни, як українські, так і іностранні воїни, які приїхали допомогти нам стати вільними. Дякую всім. Слава Україні, слава нації і вічна пам'ять всім загиблим героям, які захищали нашу страну від російської агресії. Дякую.
Дякуємо нашим мужнім воїнам за героїзм. І зараз маю честь запросити до виступу його високоповажність пана Еді Раму, прем'єр-міністра Республіки Албанія. Цінуємо непохитну і дієву підтримку вашої країни і ваше лідерство. Дякуємо. Thank you very much, and thank you for especially including me and Albania here. I'm aware that I am the tallest of all of you, but I represent a country that is maybe irrelevant in this state when it comes to manpower and when it comes to military power and all this. I cannot but fully agree with everything that was said, and I don't want to waste anyone's time by repeating the fundamentals that all the friends and the colleagues around the table have underlined. However, I cannot prevent myself to raise a question because it seems to me, following the whole meeting, that nothing has happened. It seems to me that this meeting is like a registration of a meeting 3 months ago, or a year ago, or 2 years ago. But I'm not sure that is the case, and I think that something important has happened, as you all know. And the question is how Ukraine will be supported efficiently, and how much we can be, all of us. But again, I apologize because I know that here it's about EU first, it's about other big countries and not about Albania, but how Europe as a continent can be efficient in protecting itself and in making the best out of something that is going on, a negotiation between Russia and the United States. And I'm not sure that just talking about increasing military support and increasing military spending, we get the whole point. But this is my humble opinion. Maybe I'm wrong. And what I just shared yesterday with Vladimir in our conversation, I want to share with you that in my understanding, Europe as a continent need to have a long trench of diplomacy, including Great Britain, of course, Turkey, European Union, by no doubt, and have a position. Have a position because I'm afraid that it will be unsustainable with the public opinions, especially in the western side of the continent, to continue and just say what we are saying here, but in the meantime, looking US and Russia striking a deal and Ukraine being cut out or being imposed something that may be totally unjust. So we have been for a long time in the American autopilot. Now the autopilot seemingly is off. Nobody knows for how long. And I believe that it's time to have a deeper reflection than just what we will do in terms of military support or military spending. Because it for sure is very necessary, but might not be enough. And so with all this being said, I repeat, no doubt that we are fully behind Ukraine, no doubt that we are fully behind any decision the grown-ups in this space will make. But you know, some doubts
about the fact that here we are talking just about half of the story and not of the other half, and we are dealing just about half of the problem, which is the military side, and not the other half, which is the politics and the diplomacy of it, has to be shared. And I apologize again. I'm very much aware that you know, the relevance of my country is not as big as to change anything, but just some food for thought, because I'm afraid that if this thing will go on like this, sooner more than later, especially the Western countries will have to face public opinions that may bring things to a total collapse of the democratic forces. Thank you. Дуже дякуємо. І зараз я радий запросити до виступу його високоповажність пана Сігеру Ісібу, прем'єр-міністра Японії. Японія – друг і союзник. Японія дуже добре розуміє, що Росія насправді ніколи не закінчує своєї війни. 2025 рік – це час, коли ми визнаємо, що безпека європейського та індотихоокеанського регіонів нероздільні і діємо відповідно. Прошу, пане прем'єр-міністре. I am Ishiba Shigeru, the Prime Minister of Japan. Today marks 3 years since the start of Russia's aggression against Ukraine. We strongly condemn the ongoing Russian attacks and once again express our admiration for the courage and resilience of the Ukrainian people who are standing up against the aggression. Furthermore, it is very meaningful that discussions on supporting Ukraine are being held at today's meeting, and I would like to pay my utmost respect for Ukraine's initiative in hosting this meeting. Russia's aggression against Ukraine is an outrageous act that shakes the very foundation of the international order. Such unilateral attempts to change the status quo by force must not be tolerated anywhere in the world. With this in mind, Japan has strongly provided support to Ukraine and has imposed sanctions on Russia since the beginning of the aggression. Currently, various diplomatic efforts are ongoing to achieve peace. We hope that these efforts will lead to an end to the prolonged combat and help achieve a breakthrough in this difficult situation. That is my fervent expectation. Having said so, in considering how to end this aggression, the party in question, Ukraine must engage, and a just and lasting peace should materialize as soon as possible. Toward this end, we must unite and work together. Our stance of supporting Ukraine will remain steadfast. Japan continues to work with Ukraine to restore peace to the beautiful land of Ukraine. Thank you. Дуже дякуємо. А зараз я з особливою приємністю запрошую до слова її пані Урсулу фон дер Ляйен, її високоповажність, президентку Європейської комісії. Дякуємо за ваше особисте лідерство, за ваші одні з перших візитів в Україну і за демонстрацію справжньої підтримки і нашим людям, і нашій країні. Дякуємо. Thank you very much, dear Volodymyr, fellow leaders, people of Ukraine. The 24th of February 2022 is a day that will live forever in infamy. And today we join you in commemoration of the fallen hero of Ukraine and those who are still fighting at the front line, as we have just heard.
A peaceful nation was invaded with no reason except Putin's imperial obsession. But we believe in a free and a sovereign Ukraine on the path towards the European Union, and we join you in shaping this future together. The war in Ukraine remains the most central and consequential crisis for Europe's future. Putin is trying harder than ever to win the war on the ground. His goal remains Ukraine's capitulation, and we know what could happen next, because it has already happened before. It is not only the destiny of Ukraine that is at stake, it is Europe's destiny that is at stake. So our first priority remains to empower Ukraine's resistance. And so far, the European Union and the member states have supported Ukraine to the tune of 135 billion euros. That is more than anybody else. Thanks to our Ukraine facility and the G7 loan, we have closed Ukraine's budgetary gap for the entire year of 2025. Now, in parallel, we must speed up the immediate delivery of weapons and ammunition, and this will be at the heart of our work in the coming weeks. Today, I'm here with the whole College of Commissioners of the European Commission to mark our wholeheartedly support for Ukraine. A free and sovereign Ukraine is not only in the European interest, but it is in the interest of the whole world, because the autocrats around the world are watching very carefully whether there's any impunity if you violate international borders or invade your neighbor, or if there is true deterrence. This is not only paramount for Europe, it is also important for Asia, for Africa, and for both sides of the Atlantic. An investment in Ukraine's sovereignty is an investment in the prevention of future wars. And there is more in for Europe and the world. Ukraine has a highly innovative and thriving defense industry. This should never fuel the arsenals of an aggressive power, but it should strengthen the resilience of a European Union with Ukraine as its member that is taking on more responsibility for its own security. Ukraine has a lively startup scene with a lot of experience in the rising sectors like artificial intelligence and drones. The can-do attitude and the entrepreneurial spirit of young and dynamic Ukrainian companies can provide important impulses to Europe's competitiveness. Dear Volodymyr, Europe is here to strengthen Ukraine in this critical moment. I can announce that a new 3.5 billion euro payment for Ukraine will arrive already in March. Second, as President Costa just has announced, there will be a special European Council, and I will present at this special European Council a comprehensive plan for defense investment, for scaling up our European arms production and defense capabilities, but also for investment in Ukraine's defense industry, scaling up your arms production, your defense capabilities. So this will be a plan for the European Union and for Ukraine. And then there's a third point I want to speak about, that is energy. For 3 years, Russia has sought to plunge Ukraine into darkness by relentlessly targeting the energy infrastructure. Therefore, the Commission has prepared an ambitious package on energy security. The aim is to ensure a resilient, a secure, competitive energy system for Ukraine. Together, we have managed during this winter already to provide 1.8 gigawatt. But now we will fully integrate Ukraine's and Moldova's electricity market in our own electricity market by the end of next year. And we will seize the full potential of Ukraine's vast gas storages, of which 80% are located closer to the EU member states, and this will generate income for Ukraine.
And we will accelerate investment in Ukraine's renewable energy. All these efforts will result in greater energy security for both the European Union and Ukraine. Finally, no one wants more peace than the Ukrainian people. But they want a just and a lasting peace. And this only comes through strength. And this is why we strengthen your economy. This is why we increase the resilience of your energy sector. This is why we will continue training and equipping your troops. Think of the importance of artillery ammunition, for example. This is why we have to provide security guarantees backed by the United States. This is why today we are adopting the 16th package of sanctions. We will increase punitive sanctions against Russia until they demonstrate true willingness to achieve a lasting peace agreement. We stand by Ukraine for as long as it takes. I cannot wait for the moment, after having listened also to your soldier at the front line, till we start to reconstruct Ukraine again, Ukraine as a member of the European Union. Slava Ukraini. Thank you so much. Дуже дякуємо. А зараз маю честь надати слово її високоповажності пані Роберті Мецолі, президентці Європейського парламенту. Роль Європейського парламенту надзвичайно важлива і відіграє важливу роль у боротьбі з російською агресією. Thank you very much, dear Volodymyr, dear colleagues, dear friends. We were with Ukraine on that day, 3 years ago. We are with Ukraine today, and we will be with you tomorrow. What matters now, however, is not just what we say. It is what we do. The coming days and weeks will shape our future, not through words, but through the actions we take right here in Europe. Peace without liberty is not peace. Europe knows this. We will always seek peace, but it must be just, it must be real, and it must be dignified. And it must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine. Because the concept of might is right will not define the new world order. It cannot. For 3 years, Europe has stood with you, and let me be clear, we will not waver. I will never forget those moments in Kiev at the start of the invasion when the world saw you all stand up. The European Parliament has been united from day one. And together with President von der Leyen and President Costa, we will speak with one voice, because we understand that together we are strongest. But now we must do more. Ukraine must be in a position of strength, because that is the only path to real peace and liberty. That means Europe must step up without delay, militarily, financially, as we've just heard, and diplomatically. We must move forward with using frozen Russian assets, tightening sanctions, and increasing pressure. And we must get serious about our own defense, and fast. Let's be clear, Ukraine's fight is Europe's fight. This is not just an attack on Ukraine. It is an attack on democracy, on our way of life, on everything we stand for. The Ukrainians on the front lines are holding the line for all of us. So as Ukraine enters the 4th year of this war, we must stay the course. We must cut through the noise. We must keep our eyes on our shared objective, freedom for Ukraine and lasting peace for all of Europe and the world. Slava Ukraini. Дуже дякуємо. І зараз я радий надати слово її високоповажності пані Майі Санду, президентці Республіки Молдова. Молдова є критично важливим партнером у забезпеченні безпеки та стабільності регіону. Будь ласка. Thank you. Dear President Zelensky, ladies and gentlemen, I remember that morning 3 years ago, 4 a.m., I read the news in horror. I got up, went to the office, and from there, I heard the bombs exploding. Odessa, or maybe Vinnytsia. At that moment, we didn't know where the next bomb would fall. But we know this now. Ukraine's courage has kept Moldova safe and at peace. The bravery and sacrifice of the Ukrainian people shielded us from war. We will always be grateful. We will never forget. 3 years on, Russia's brutal
criminal war continues. The Kremlin's aggression has brought suffering and devastation on a scale Europe has not seen since World War II. Just yesterday, Ukraine endured the largest drone attack since the start of the war. Russia is not looking for peace, yet the world speaks of peace. But peace must be just, lasting, and real. A flawed peace, one that ignores Ukraine's security or sidelines Europe, will not end the threat. It will only delay it. A fake peace, one that lets Putin regroup, rearm, and invade again, is not peace. That is why we must stand together. Russia's goal is division between allies, between countries, within societies. Instead, we must stand united. Security guarantees are key to making sure history does not repeat itself, that Putin can never deceive the world again, that Russia will no longer bring death to other nations. The world needs real security guarantees, clear, strong, and enforceable. Moldova supports these efforts. We stand with Ukraine in securing concrete guarantees that will ensure lasting peace. We support measures that strengthen Ukraine's security and prevent future aggression. This is not just about Ukraine. It is about all of us. And let me be clear, Putin would not stop at Ukraine. That is why our response must be firm, our support unwavering, because Ukraine is not just fighting for itself, it is fighting for all of us. And while Ukraine stands, Moldova stands, Europe stands. Let us make sure we're standing up, not standing by. Moldova stands with Ukraine, Moldova stands with freedom, and together we will spare no effort for real peace to prevail. Slava Ukraini! Дякуємо, пані президент. А тепер з особливою приємністю я надаю слово її високоповажності пані Мете Фредеріксен, прем'єр-міністру Данії. Данія встановлює високі стандарти щодо послідовності та інноваційності підтримки України. Данська модель підтримки військово-промислового комплексу України є ініціативою, яка має стратегічне значення та довготривалий ефект для нашої боротьби. Ми потребуємо лідерства Данії. Прошу. Those who say that we are in a time when there are no heroes, they just don't know where to look. So it was said many years ago, and dear friends, today gathered here in Kiev, we don't have to look very far to see the heroes of our time. Dear Volodymyr, you and your countrymen have been fighting now for 3 long years, a full-scale war of aggression started by Russia. You have defended not only your own country, but all of Europe, and I believe that none of us present in this room are able to put into words how grateful we are. But then we can show it in action. And therefore I have 3 key messages today. Firstly, I strongly urge every European country to increase support for Ukraine. Not tomorrow, but today. Remove all self-imposed red lines, scale up military and financial assistance, and support production directly in Ukraine. Conditions for peace are to be set through strength, and I think that is the single most important task for Europe right now. Secondly, a ceasefire without a sustainable peace will cause a lot of danger to all of us. It will give Russia room to rebuild and to rearm, and to relaunch an attack on Ukraine or another European country. I have never believed that this war is primarily about Ukraine. You are paying the price for it, but this war is about Russia. It's about the imperial dreams, and therefore I find it very difficult to trust Putin and to trust Russia. And it goes without saying that nothing should be negotiated
without Ukraine, not only at the table, but in the center of the table, of course. Thirdly, we need to ensure Ukraine has a real and strong security guarantee. NATO membership is, of course, the strongest security guarantee. It is the easiest way forward, it's the cheapest way forward. I know that some allies are against this, and therefore I ask the question, if we cannot give you membership of NATO, and I think it's the only way forward, then we have to find another way to provide Ukraine with a clear, long-term security guarantee. Let me just conclude by saying that the best things about heroes is that they always win at the end. And if they aren't winning, then it's not the end. I said to you 3 years ago that Denmark stands with you all the way, and we will never go away from that point of view. We have to stand with Ukraine, and we have to stand with our continent. Therefore, I think we have to scale up as Europeans. We have to speed up to be able to protect ourselves and deter when it comes to Russia. And 3% will not be enough. It's simply not enough. My guess is that we have a couple of months to take all necessary decisions. Otherwise, we'll be too late. And being too late cannot be the conclusion. So it's time to stand up for Ukraine, and it's time to stand up for Europe. Slava Ukraini. Дуже дякуємо. Тепер я запрошую до виступу її високоповажність пані Міріам Спітері де Боно, президентку Республіки Мальта. Ми вдячні вам за вашу підтримку. Mr. President, Excellencies, distinguished colleagues. Today, we gather to mark 3 years since Russia launched its war of aggression against Ukraine, in violation of international law and the principles enshrined in the United Nations Charter. On this occasion, we remember the countless civilians affected, especially the most vulnerable, women, children, and the elderly. Since then, Ukraine has stood firm, demonstrating remarkable courage and resilience in the face of aggression. The time has come for this war to stop, and for the international community to stand firm in defending the principles of the United Nations Charter. It is time for Europe, the United States, Ukraine, and also Russia itself to work together to achieve a just and lasting peace. From the outset, Malta has been unequivocal. Ukraine's sovereignty, security, and territorial integrity within its internationally recognized borders must be withheld. We remain steadfast in this commitment. Malta has consistently demonstrated its unwavering support for the efforts shown by different partners to assist Ukraine. The EU and its member states have played a huge part, including through the provision of vital humanitarian assistance to displaced persons, the reconstruction of critical infrastructures, sanctions, and the provision of non-lethal military assistance through the European Peace Facility. Throughout our tenure as an elected member of the UN Security Council, and in our role as chair of the OSCE in 2024, Malta has maintained a firm and principled stance on the importance of upholding Ukraine's sovereignty and territorial integrity. As developments unfold, we must be clear in our strategy, firm in our demands, and unwavering in our continued support for Ukraine. Malta will continue to engage constructively in initiatives to put Ukraine in a position of strength and at the same time reinforce Europe's own resilience against external threats. While respecting our constitutional commitment to neutrality, Malta shall continue with its advocacy for the full respect of international law
and the active pursuit of peace, security, and social progress. In the last few months, different initiatives have been put on the table. Malta has been strong in underlining that it stands ready to support any peace process that is grounded in the principles of the UN Charter. It is imperative that this peace process has the input of all the key players. Europe must play a central role, as the outcome of the discussions will shape the future of our continent and our collective security. Furthermore, it is inconceivable that Ukraine be sidelined and left out of the equation. History has shown that appeasement does not work. A lasting peace cannot be imposed. Europe and the United States share a strategic interest in securing peace. It is key that Europe and the US remain united and stand steadfast in ensuring that no country succeeds in redrawing borders through coercion and the use of force. To our Ukrainian friends, you know better than anyone else that the way ahead is not easy. As you look to Europe for leadership, security, and ultimately EU membership, know that we are ready to answer your call. Let there be no doubt, Ukraine, you are not alone. Malta will continue to stand by you, shoulder to shoulder, in defense of your independence, your sovereignty, and your territorial integrity, according to the tenets of international law. Thank you all. Дуже дякуємо і маю честь надати слово його високоповажності пану Ульфу Крістерсону, прем'єр-міністру Королівства Швеція. Швеція є нашим надійним партнером, є нашим найближчим союзником. Прошу, пане прем'єр-міністр. Thank you so much, and dear Vladimir, dear friends, we're all honored to be here in Kyiv on this very special day. What you Ukrainians have achieved in the last 3 years is actually astonishing. You have withstood an all-out attack by Europe's biggest army. You have taken huge strides towards membership in the European Union. Your institutions have continued to deliver for your citizens despite the war, and your economy keeps creating employment and growth, and not least innovation. All this despite Russia's daily attacks on your people, your energy supply, your infrastructure. Ukraine has truly become a symbol for resilience around the world. This is simply remarkable. Throughout these 3 devastating years, you have also had friends, not only here in Europe. Throughout the world, countries are demonstrating their opposition to Russia's aggression, its atrocities against your people, its attempts to destroy your economy, because they know that if Russia and Russia's crimes against Ukraine go unpunished, then the world will become dangerous for all of us. Throughout these 1,096 days, if I'm counting correctly, Ukraine has taken on an outsized part of the burden for Europe's security. This we need to acknowledge as we pay our deepest respect to all the people, civilians and military, that have been killed. As the US administration now takes initiatives, we may be entering a new and decisive phase. Europe and our partners now need to step up, as Mette said, our own efforts in support of Ukraine. European countries are taking on this task, and Sweden will assume our full share of it. First, we will further increase our military aid to Ukraine. Earlier this month, we announced our largest military support package so far, and today I can announce that we will allocate another 100 million euros for Ukraine's